La configuración básica, Basic Configuration, el nombre del dispositivo, hostname, ok, 10, 20, 30, 40, 30, 40, 10, 20, 30, 40, 10, 20, 30, 40, 10, 20, 30, 40. Ok, enable configure terminal, hostname, ok, VLAN 10, name, VLAN 20, name, ok, enable configure terminal, hostname, VLAN 10, name, VLAN 20, name, enable configure terminal, VLAN 30, name, VLAN 40, name, ok. Configure inter-VLAN entre las VLAN 10 y 20 utilizando router on stick. Configure inter-VLAN routing VLAN 10, VLAN 20 using router on stick. Okay. Configure inter-VLAN VLAN 30, VLAN 40 on switch MLS. Configure inter-VLAN 30, VLAN 30, VLAN 40 on switch MLS. Configure inter-VLAN en VLAN 30 y 40 en el switch MLS. Okay. 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 Internet. Now enable configure terminal, hostname, internet, interface serial 0, clock rate, IP address, shutdown, serial 1, serial 1, clock rate, IP address, no shutdown, listo, ready.
R1 R1 no enable configure terminal hostname interface serial 010 IP address no shutdown serial 1 serial 1 IP address okay, clock rate no shutdown interface fast Ethernet 0 IP address no shutdown okay, R2 R2 no enable configure terminal hostname interface serial 1 serial 1 IP address okay, no shutdown interface fast Ethernet 1 IP address no shutdown interface fast Ethernet 0 no shutdown fast Ethernet 0.10 0.10 encapsulation .1Q 10 10 IP address the fields available la primera disponible subinterface 20 subinterfase 20 the fields available la primera disponible ok interface fast Ethernet 1 no switch port IP address ok fast Ethernet 2 fast Ethernet 2 no switch port ok listo, ready R4 R4 no enable configure terminal hostname interface serial 1 serial 1 IP address
no shutdown, serial 0, serial 0, IP address, IP address, clock rate, no shutdown, R5, R5, no enable configure terminal, hostname R5, interface serial 0, serial 0, IP address, no shutdown, interface fast Ethernet 1, fast Ethernet 1, IP address, the first available, la primera disponible, no shutdown, fast Ethernet 0, fast Ethernet 0, IP address, dirección IP, first available, la primera disponible, no shutdown, ok, fast Ethernet 3 on VLAN 10, fast Ethernet 3 en VLAN 10, enable configure terminal, interface fast Ethernet 3, switchboard mode access, switchboard access VLAN 10, ok, 4 mode access VLAN 20, fast Ethernet 2, fast Ethernet 2, mode access VLAN 10, VLAN 10, fast Ethernet 3, fast Ethernet 3, mode access VLAN 20, VLAN 20, ok, fast Ethernet 1 and 1 trunk, fast Ethernet 2 trunk, ok, interface range, fast Ethernet 1 and 2, switchboard mode trunk, ok, fast Ethernet 1 switchboard mode trunk, fast Ethernet 4, switchboard mode access, switchboard access VLAN 40, acceder a la VLAN 40, fast Ethernet 3, fast Ethernet 3, access VLAN 30, VLAN 30, ok. Ok, interface VLAN 30,
IP address, the fields available, me shutdown, VLAN 40, VLAN 40, fields available, la primera disponible, me shutdown, exit, IP routing, activar el ruteo, enable routing, ok. Show IP route, ok. Show running config, ok. Configure fase Ethernet 2, configure la fase Ethernet 2, configure terminal, interface, fase Ethernet 2, IP address, ok. Fase Ethernet 1, fase Ethernet 1, ok. IP address, ok. Fase Ethernet 2, fase Ethernet 2, IP address, ok. Fase Ethernet 2, no switch port, no switch port, IP address, ok. Correcto. Show running config, ok. Show IP route, ok. Configuro OSPF entre R1, R2 y MLS. Asigne router ID. Asigne interfaces pasivas. Configure OSPF on R1, R2 and MLS. Assign router ID. Assign passive interfaces. Ok, R1, R1, enable configure terminal, router OSPF1, router ID, do we show IP route connected, ok. Configure these two interfaces for OSPF. Configure estas dos interfaces para OSPF.
Do not configure this to internet. No configure esto para internet. Passive interface serial 010. Okay. R2 or 2. Enable configure terminal, router OSPF1, router ID. Do show IP route connected network. Okay. Okay, listo, ready. These 4 networks, estas 4 redes, passive interfaces, interfaces pasivas. Ok, listo, ready. MLS, configure terminal, router OSPF1, router ID. Do show IP route connected. Network. Ok, these 4 networks, estas 4 redes. Ok, interfaces pasivas, passive interfaces. Ok, listo, ready. Configure the default route. Configure la ruta por defecto. IP route. (010). Ok. On this interface, en esta interfase. Ok. Redistribuya a los
routers OSPF vecinos and redistribute to OSPF routers, redistribute to OSPF neighbor routers, okay. DHCP for all PCs, reserve the first 10 addresses. Configurar DHCP para todas las PCs, reserve las primeras 10 direcciones. Ok. Exit IP DHCP exclude addresses. Ok. For VLAN theory para la VLAN 10. Ok. For VLAN 40 para la VLAN 40. IP DHCP pool network. Ok, R2, R2, for VLAN 10 para la VLAN 10. Ok, for VLAN 20 para la VLAN 20. For VLAN 20 para la VLAN 20. Ok, R5, R5. Enable configure terminal. For VLAN 20 para la VLAN 20. For VLAN 20 para la VLAN 20. Listo, ready.
hostname. Ok, PC3, PC3. Ok, PC4, PC4. Ok, PC5, PC5. Okay. Configure SSH, configure SSH, configure remote access on R1 using SSH, configure el acceso remoto de R1 usando SSH, exit, username and password, usuario y password, ok. Configure domain name, configure nombre de dominio, generate a key, genere una llave, (1024, 1024). Enable version 2, active versión 2. Ok. Configure timeout 30 seconds, tiempo de espera 30 segundos. Configure 3 authentication retries, configure 3 intentos de autenticación. Ok, listo, ready. Access lists, ok. This at the end, esto al final. Configure dynamic NAT overload path on R1 and R4. Do not use a pool. Simplemente NAT dinámico de sobrecarga path en R1 y R4. No use un pool. Ok, R1, R1. IP access list, access list, one permit,
VLAN 10, VLAN 20, VLAN 30, VLAN 40, VLAN 10, 20, 30 y 40. IP NAT inside source list 1 interface serial 010 to internet, serial 010 hacia internet, overload de sobrecarga, interface serial 010 IP NAT outside, serial 010 de salida, serial 1 inside, serial 1 inside, fase Ethernet 0, fase Ethernet 0 inside. Ok, R4, R4 enable configure terminal access list 1 permit VLAN 10, VLAN 10, VLAN 20, VLAN 20, IP NAT inside source list 1 interface serial 001, serial 001. Ok, facing to internet, mirando hacia internet, interface serial 001, serial 001, IP NAT outside, es la interfase de salida, serial 0, serial 0, IP NAT inside, la interfase interna. Ok, configure static routing, summarized static routing between R4 and R5. Ok, configura ruteo IP estático sumarizado entre R4 y R5. Ok, R4 exit. Ok, IP route. IP route. These two networks make a summary. Con estas dos redes hacer una sumarización. Ok, using serial 0, usando la serial 0. Ok, on R5 configure a default route. En R5 configure una ruta por defecto, IP route. Serial 0, serial 0. Ok, listo, ready.
Okay, ping from PC6 to internet, ping de PC6 a internet, ping from PC6 to internet a internet, successful, satisfactorio. R1, R1 and show IP NAT translations. Okay, correcto, correct. Ping from PC5 to internet, ping de PC5 internet. Satisfactorio, successful. Ping from PC3 to internet, ping de PC3 a internet. Okay, ping from PC3 to internet, ping de PC3 a internet. Successful, satisfactorio. Ping de PC4 a internet, ping from PC4 to internet. Successful, satisfactorio. Ping from PC1 to internet, ping de PC1 a internet. Successful, satisfactorio. Ping from PC2 to internet, ping de PC2 a internet. Successful, satisfactorio. Okay, configure an access list 10 that blocks from VLAN 20 to VLAN 40. Ok, implemente una lista de acceso 10 que bloquee el acceso de VLAN 20 a VLAN 40. Ping from VLAN 20 to VLAN 40, ping de VLAN 20 a la VLAN 40. Successful, satisfactorio. Configure the access list, configura la lista de acceso. En R2 on R2. Enable configure terminal. Okay, access list 10 deny VLAN 40, VLAN 40. Interface fast Ethernet 0, 0, fast Ethernet 00,
That's 20 00.20 IP access group 10 out, lista 10 de salida. Ok, ping to VLAN 40, ping a la VLAN 40. Ok, perfecto, perfect. Ping a la VLAN 30, ping to VLAN 30. Ping to VLAN 10, ping a la VLAN 10. Ok, and exit. Access list 10. Permit any. Ok, and show running config. This is the complete access list. Esta es la lista de acceso completa. Ok, and this is the configuration on the interface. Y esta es la configuración en la interfase. Ping to VLAN 10, ping a la VLAN 10. Successful, satisfactorio. Ping to VLAN 30, ping a VLAN 30, successful, satisfactorio. Ping a la 40, ping to 40. Must fail, debe fallar. Ping to internet, ping a internet. Successful, satisfactorio. Configure an access list, remote access, to permit remote access for VLAN 10 and 30 to router R1. Implemente una lista de acceso remoto que permite el acceso remoto únicamente a las VLAN 10 y 30 en R1. Okay. Enable configure terminal. IP access list standard. Okay. Permit VLAN 10, VLAN 10. Permit VLAN 30, VLAN 30. Deny any, negar otros. Exit. Line BTY 0 to 4. Transport input SSH. Login local. Access class. Okay. The name of the access list, el nombre de la lista de acceso. List already. Okay, from VLAN 10, de la VLAN 10. The IP address, la IP.
Okay, this is okay. Okay, from VLAN 20, connection refused by remote host, conexión rechazada por el host remoto. SSH from VLAN 10, SSH de la VLAN 10. Okay, SSH from VLAN 10, SSH de la VLAN 10. Password local. Exit, listo, ready. From VLAN 20 de la VLAN 20. Ok, connection refused for remote host, conexión rechazada por el host remoto. Correcto, correct. From VLAN 40 de la VLAN 40. Connection refused, conexión rechazada, correcto, correct. From VLAN 30 de la VLAN 30. Local. Listo, ready.